Taulogologo Samoa lau mai moanga le nei tula o le afiafi alo maia i se whaupoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Tamoa te tatou tala o lo awa i atu le afionga le tamaita i palemia afionga fia mea na mi mata afa i se whanotanga taita i a malo o lo whatau taie en kola i Afrika le afana na se kone mo se tatou report. Lo awai atu le afionga le tamaita i palemia afionga fia mea na mi mata afa i se whanotanga taita i o malo lo whatau taie i Luanda Angola i Afrika. Le nei whanotanga o le Organization of the African, Caribbean and Pacific States e fitus fluiva malo lo afia i tatonu malo Afrika o Caribbean ma malo le Pasifika. Le whanotanga lo na se fulu le nei ua usuia mo le nei whala potopotonga. Le afionga le tamaita i palemia o Samoa afionga fia mea na mi mata afa sa sau noe fai masuio malo le Pasifika e wha leo nisi o vaenga tāua a wale anga ia i luma o malo le Pasifika. Sa sau noa le afionga le tamaita i palemia le afianga le Pasifika mai lona matango fie sa iai wa tele le afianga ono suingongongo le tau ma le pauai le tamau ainga wa tele ai whaafi tau le fesanga i pea matu moto le Pasifika. Ale nei fono tanga wa aveo se ava noa le lei e tutu fatasi ai ta i o malo o loo awai le nei fono tanga ina ia so alau pule matanga ini ala fua e ta tau awale toi atina ina matoi ilo ilo vaenga wa le lei ono afianga e pea suingo le tau e pei fo iona tula i mai nisi o whaafi tau li te tele e pea lo kovitis fulmaleiva wa avea ma vaenga wa afia i le tele o atu motu lai ti o le Pasifika e mai se ole lalo langi a toa. Mai tele lava se vaenga i le ima whai ona toe whaane leia talu mai le kovitis fulmaleiva. Sasau noa la na fionga le tamaita i palemia ae sama whai ona fo ia nisi o whaafi tauli e alai le tutu whaatasi mangalu lue whaatasi e fo ia mauna ia awala e mawai fe soa soani. O se whaamanatu taua fo i lea mo malo uma ia ngalu lue puno wa e matutu whaatasi ia tatou sa ili loloto ia awana ingata ile maua mai o fe soa soani ai sa ili atili inisi o vaenga awale manuia o atu noo ia tutu ma whai pa anga male mauti noa ia whaatu mawinai le lei o whainga pa anga ma ia tutusa tangata uma ma ia maua awa noa tutusa mo tangata uma le whana nei se kone molau Samoa Taulogologo. O le whai unga le vai asu na tia nei, lea sa whai uwinai ma le manuia, se tasi o asia singa le matanga wenga o leo whale pui ma le ola toe fuata ina, i le afio anga vai tu umuli sa vai, ma sa awai umai le to o tele o tangata, mo se aso mo le lau tele, ma mo le mawinai nisi o polo kete sa whatino ina i le matanga wenga, o se vai ngale nei i le report. O le whai unga le vai asu na tia nei lea sa whai uwinai ma le manuia, se tasi o asia singa le matanga wenga o leo whale pui ma le ola toe fuata ina i le afio anga vai to o muli sa vai i, ma sa awai umai le to o tele o tangata mo se aso mo le lau tele, ma mo le mawinai nisi o polo kete sa whatino ina le matanga wenga. O le pola kalame sa te ina le susunga i le whawhianga inga ia wherete sefo i se sauni ngā puupuu. I whamanbia ai le whaatasinga ma whawhetai ai le ngaluenga mātango fie ua mai a whaatino ina le matanga luenga. Patasi ai ma le langolango sua o na paanga uma. Manisio sui mai le malo au se talia. I pei o le Australian Federal Police. Tu sai ma se pepa o whamatalanga tu ina mai na ta uai le anganga whawhetai ma le whangai e tia tangata le afiu anga. E tu so se ngaluenga matango fie ua tino mai, e peo na toe whaalele ai se tasio lato vai ta ele. O le afionga le komisino leo awa pa au longa tino Filipo Isana saunuanga, na ia whailu ai le tūlanga o loo iai le nei ngaluenga, e alai le whainga pa anga leo Samoa ma le ofiso leo au se talia. Ai o le wha moe ato o le whaatasinga, o le wha malosia lea o le ngalulue whaatasio leo Samoa ma le ima whaipule o afio anga taitasi. O le fausia ino le nei feso ta inga ma whai ai o na ngā lulu e whaatasi ma feso soani le matanga luenga mana pa anga. Whaatasi ai mali e whaipule o afio anga taitasi e fausia ni ngā luenga lea ti na e nai nuu malala whanga taitasi. O le taitai o le ofiso leo au se talia i a Daniel Evans Isana saunuanga. Tabtailu ki tiona, o lau Samoa Taulogologo. O le asa wharaili na te enei, le asa tala aloa i ai el matanga luenga o whaatu anga ma whai ngā whaiva. Nisi o tu ufata singa o lato polo keti whaatino, mo i tu tau whaatu anga ma whai ngā whaiva i toloa, o se tasio vaenga tāua sa ngā lulue ai le matanga luenga mo le fia masina, o se atelenga le nei o le report.
O le safarai le vai aso na te anei lea sa tatala aloa iai e le matanga luenga whatuanga mawhai ngā whaiva. Ni so la tau tu whatasinga o la tau polo keti whaatino ina mo tu tau whatuanga mawhai ngā whaiva i toloa o se tasio vaenga tāua sa ngā lulue ai. Le matanga luenga mo le fia maasina ina ia i uma le manuia. O le polo keti wa tā ua o le toloa multi-pieces hatchery extension. Masa awai i lea whaamboe sui o le kāpeneta. Matanga luenga le malo pisi nisi la iti mawhala patupatonga tuma oti e mo lima wina le whaamboe tāua. Taunoanga au tū na whungaina lea ele minister whatuanga mawhai ngā whaiva fionga la au le mali atua le watea polata i wau Foster Smith. Masa a mataina lea whaamboe i se sauni ngā lotu. E whapa ia ma whaamanuia ai le tau mawhainga le matanga luenga ua mai a whatinoina ma le manuia. O le manulauti o le whaamoe o le tamo whai lea e tuenga lue ina matue whaaola le si o manga o Samoa. Sa whaalenga ina ai maisi o le tamo whai e whaamalosia a tina e. Mo se tamau ainga maua talu o na pau mawalalo o na le COVID-19 maleiva. O nei mau fitu na isa whaamalosia ilalo se whai ngapa angal matanga luenga male UNDP. Male malo o Japani. O lo aiwele whaamamafa nei pa anga. I leo na i malo se matanga luenga o whaatuanga mawhai ngā whaiva e una ia i tūsau whaatuanga mawhai ngā whaiva a wāse tamau a inga maua ai maise i tūsau whaasau. I pei o na iai le tue whaaleleo whaatuanga mawhai ngā whaiva Samoa e alai le tue whaaola ma whaalawai tele i tūtau whaatuanga ai maise i tūtau whaasau mo le tapu e ina o le sea crab po le limu i upolu masawai. I se pepa whaamatalanga tu ina mai, na whaali ai se sandoanga le sui o le UNDP i a John Sorensen, e whaapea o le whaatino ina o le whaatuanga abine i se tono nu e lua se fulu i upolu masawai, o se wa ainga manuia lea i le taimi o le seselenga, ua toi whaamalosia ai ava noa mo le vini, e avea ma oloa e mawai tupe maua, ma avea o le ngaosi ina o oloa whaatau watu i whafo. O le nei ati na e fau e whaavai i lungo tūlanga manuia ma le whaamoe e si iti ai le sao o nuu mawhiu anga i le fausia ina ma le whaavasenga i noa wanoa. E maua mai ai tupe i le tūtau whai ngā whaiva Samoa. E peo le malo o Japani, mo le lātou susuane tau tupe i le whaatupe ino le nei poro keti. Tā ua le ampaso Japani i Samoa le fionga i a senta Keisuke, le tau tinonga Japani le malo o Samoa mauna tangata. I le fausia ino nuu mautu e ala inga luenga tali atuai, i a fianga le whama i le COVID-19 maleiva. Au popo i le saunuanga le minister o whatuanga mawhai ngā whaiva fionga la aule le mali atua le uatea polata i wau Foster Smith. I le autu o le aso i le whaalawi loa loa i ai o polo keti i toloa. Mana ia whamanino ai mo le whaatupe ino le malo o Japani o le polo keti. O se tasi leo whaataita inga tāua i te tonu o le lio. Mo le tamau a inga maua i Samoa nei. Ai me se wati na e o fuafua ina mo se lelei, ai o se fisosoa le tāua telefoi, wa le tasi ai watu lasi le alofa whaasafua mai o nei malo i te tonu su tato watu nuu. Sa ia whautua ina fo i le mamalo lau tele, ina ia ngā lulu e whaatasi a wale mautinoa o le saunga le mu o le nei whale whatuanga, waloa ia o na tisala ina. Ai me se le whale le ia tili o le tūlanga o langa o a Samoa, e ala i le whaafai le ina matu e tapu e alanga o a Samoa mō tupe maua, e pei o limu, tilapia, ma le tele o puna o a tau whai ngā whaiva i te tono o le ngatai whalu Samoa, tabu tailu ki tiona, o lau Samoa tau lungulungu. O se ainga foile nei i nise por kalame whaawau, ale to o manga mo e popua ngātia i te tono se tātou watu nuu, lea whana nei se kone mo se tātou report. Ai pele fa malu ino sfulu no aso fa lawi loe te e tuai sa wanga. Sanga i tina mata ma ita i o whanau ma ila zo ia ia afianga tu mau le soifua. Ele o mapu lava le ngaluenga le tu umanga. Mo e popo ngā tia le wa alua pe lea ma la zo pa anga. E fe soani mo ila zo o mawhatia o no whaafita au le soifuanga. Sa sia le asosio whaafafine le no fuanga le tu umanga o se la zo whainga pa anga whai pea. E ala lea ia ia tutusa mawa no tu Samoa so o se tasi. Masa wha mea lo whai le asosia whaafafine mo le tu umanga e lima awhita la o se la tau fua e fe soani mo le no fuanga le tu umanga.
Ole naunau ta inga ne ia tu mau pele nei whainga pa anga. Mole malu pui pui o ila tau wa afia mamafatia o no whaafita auli wa afea ila tau. Sama moli li whaafitai tele le pulenga le to umanga mo e popoanga tia. O no le amana ia peo le to umanga i foai. Ma mea lofa fesoa soani anei sama rianga le lei o ili asosia whaafafini Samoa. Lea whananai se kone malau Samoa Taulogologo. Ma ole a whaia sina tātou malolonga pupu o na toi taliu mai lea mo ngana whaapirotania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Fale mautotongi uma o le ekalesia. E le ngata e iai potu e pisiina mo pisinisi ma whaala potopotonga ese. Ai iai foi potu fono o golo te tele. Ai masi ai foi nisi o au ongang. Moa onga o pisinisi o au lotu ai masi o a inga taitasi. E tā ua na sila fia e le mamandu o le atu. O le fonga fale luna ono o le fale o rione vilia. Ua iei le poto e tāla whea ngai, mō whono, ma mawhutanga whale awa onga, mō tangata pe tusanga le lua se lau. E saunga le mū, ma te lele awanoa mō paka o tāwale. A o se awanoa foi, e te sila ai, i le māta mō fia o le taulanga o pia, mai se tūlanga māolunga. O le maota tupulanga e mulina. Wa uma o na tāpena le lei mo whaamoe te tele o le atu. O la ngā tonga, whaaipoiponga, ai mesa i foi whanutanga maisi po kalame te tele ale malo, mahe ka le sia ese. Wa iai lau, manu whoa, masini whaaleo tele leo. Ai mese ai, tu langa masani mo le whaangaina, ele mamalu o le atu. E iai fo i le potofono, e whao ngā mō whontanga lai, e saonga le mūwaenga, e pata i lau tāwari. E iai fo i mare au nanga o le rori tei. A wāre pamuina o tawata le manauia, mai maota, malawa, o le atu. Ioi, o nei au nanga uma, ua mawhai o na maua mo oe i se tau whaamama ape. Sua mai loa, pe whaafeso o tai mai i numero le telefoni matua tusi ua tuuina atu i lau. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, Honorable Prime Minister Faamisionare is attending Heads of Governments meeting held in Angola, Africa. Leafana Sekone with more on this report. Samoa Prime Minister Faamisionare has told the 79 member states of the Organization of the African, Caribbean and Pacific States securing strategic partnerships is vital to a resilient OACPS. Addressing the 10th Summit of the Head of States and Governments Friday in Angola's Luanda on behalf of the Pacific, Prime Minister Faamisionare said
Respective countries which are already vulnerable have been harshly subjected to the multiple global crises that are multidimensional and complex in their scope and nature. We are faced with a plethora of challenges that often require collective solutions. As the ACP family, we are weathering unprecedented times that calls for unity, solidarity, and strengthened institutions. 4 decades ago, we came together convinced that united we are stronger, not only to address our common challenges, but to realize our economic potential and make an impact on the international agenda. We also embraced effective, inclusive, and durable partnerships with shared values and goals that contribute to better the lives of our peoples. Prime Minister Fiamena Mata'afa also stated, as they gathered for the summit, it is timely for them to look back and reflect on how they can build back better a resilient and sustainable OACPS in the face of a climate emergency, the struggles of COVID-19 recovery, global food and energy crisis, rising debts and growing inequalities, to name a few. The overlay of geopolitical competition further magnifies and complicates matters, particularly so in our Blue Pacific continent. We must also move beyond donor-recipient relations with our partners. Focus should be for genuine and durable partnerships that are sustainable and where we see it as equals, she said. The theme for this year's meeting is titled 3 Continents, 3 Oceans, and a Common Destiny, Building a Resilient and Sustainable OACPS. Leafana Naisikone for your TV2 News. Last weekend, the Ministry of Police, Prisons and Correctional Services ended their inspection of the Savai'i outpost with Vaita Umuli Police Station, hosting a brief community day with its local villages. Here's more on this report. Last weekend, the Ministry of Police and Prisons and Correctional Services ended their inspection of the Savai'i outpost with Vaita Umuli Police Station, hosting a brief community day with its local villages. The program consisted of the local minister, Reverend Ferretti Sefo, conducting a short service to place the gathering and acknowledge the work Samoa Police, Prisons and Correction Services has done thus far. With the support of its counterparts, the Australian Federal Police, Samoa-Australian Police Partnership. According to a Kiwian press release stated that the village acknowledged the Samoa Police, Prisons and Correction Services passion and dedication to assist the village with renovating its pool or Vaita'ele, known them to the Vaiolulupe. Commissioner Awapa'au Longotino Filippo, in his remarks, conveyed how this project is through the partnership of Samoa Police and the Australian Police, but the overall objective of the gathering is to strengthen the collaboration of Samoa Police, Prisons and Correction Services and Ali'i and Faipule. Building this network can go a long way, and having this connection can assist the Samoa Police, Prison and Correction Services greatly. Australia Federal Police Mission Commander Daniel Evans, in his address, conveyed how privileged they were to be part of this important stage. Commander even reinforced Commissioner's speech on ongoing collaboration, stating how they are honored and proud to work with the Samoa Police on a daily basis. He went on to say that the partnership they had with the police is built on honesty and trust. It's also an important piece that is built on a police and community partnership. Without the community, there are no police. Without the police, there is no community, and crime is tackling us not only from within but from overseas, and how is the most important time that we are come together. The brief ceremony was then followed by the cutting of the ribbon to officially launch the reopening of the Vaita Umuli pool, with a photo session to conclude the ceremony, and with the village children taking a dip with a new renovated pool. Taulogologo for your TV2 News. Last week on Friday, the Ministry of Agriculture and Fisheries to lower multi-species hatchery extension was officially launched. Here's more on this report. Last week on Friday, the Ministry of Agriculture and Fisheries to lower multi-species hatchery extension was officially launched. The launch was attended by the members of the Cabinet, government ministries, head of development partners and agencies, and members of local communities, with the keynote address delivered by the Honorable Minister of Agriculture and Fisheries,
la ulel mali tua le watia polata iwa forces meet. Reverend Amanaki Mboibao from the Methodist Church by Lutai led the ceremony with some biblical message that with God's creation, we the human beings have to take good care of every living thing, including fish, shellfish, seaweeds, and all other fisheries resources. In partnership with the UNDP, the Samoa multi-species hatchery extension was implemented under the COVID-19 pandemic preparedness and recovery, revitalization, expansion, and diversification of Samoa's agriculture and fisheries sector, or REDSEF project, funded by the government of Japan. The REDSEF project seeks to strengthen COVID-19 preparedness and recovery for Samoa's agriculture and fisheries sector through the revitalization and expansion of sea crab or limu farming across Upolu and Savai'i. In a given press release stated that the UNDP resident representative John Sorensen in his speech stated that the implementation of sea crab farms across 20 villages in Upolu and Savai'i with successful harvesting has reinvigorated the potential of sea crabs as an income-earning opportunities and exports commodity for Samoa. This new infrastructure development builds on this success and hopes to increase village and community participation, integration, and diversification of income-earning opportunities in Samoa's fisheries sector. Also acknowledged its partnership with the government of Samoa through the Ministry of Agriculture and Fisheries, as well as the government of Japan for their financial assistance in funding this project. The Ambassador of Japan in Samoa, His Excellency Senta Keisuke, reiterated Japan's commitments to the government and people of Samoa in building resilient communities through projects that respond to the impact of COVID-19 pandemic. Lastly, the Ministry of Agriculture and Fisheries of Yongalaulen Malietoa Lewatia Polata Forces Smith stated during his keynote address, the officially launching at the Toloa Agriculture Multi-Species Hatchery Project, funded by the government of Japan, was one of the examples of innovation that helped us address climate change. The 5S crisis: food, feed, fuel, fertilizer, and finance. His Honorable added that this new hatchery facility will surely contribute to the improvement of Samoa's resources status, reintroduction, and restocking of sea crab, biomass, tilapia, fingerlings, and many other fisheries resources in the Samoa's coastal fisheries and inland waters. The REDSEF project also providing support to the Samoa Chamber of Commerce and Industry for the expansion of the Youth Cocoa Initiative for over than 180 young cocoa farmers. In addition, the REDSEF project has supported the production of taro, produced local hand sanitizers, and development of biodegradable face masks made agriculture waste. Taulogologo for your TV2 News. Let's have a look at some of the ongoing program by the Samoa Victim Support Group in our community. Leafana Sikone with more on this report. As we are still celebrating the 16 days of violence-free or 16 days of activism, the Samoa Victim Support Group and its partners is working non-stop to promote and to provide for those who have been through difficulties in life. Being inclusive in promoting gender equality highlights the ongoing partnership between Samoa Victim Support Group and the Samoa Fa'afafine Association through collaborative programs to address discrimination and domestic violence. Samoa Victim Support Group and the SFA have joined regional and local initiatives to ensure no one is left behind. SVSG Group thanked the SFA President Alex Su'a and the former Miss Samoa Fa'afafine Miss Hani Julia Solofa for always including SVSG as one of the recipients of their charitable donations. Leafana Sikone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malita walunga le na lau Samoa taulogologo le nei tula le fiafi. Momoli whaftai le pūlenga o le suawai, walangolango ina o lau Samoa taulogologo. Ai manuia whaasausaunga le fiafi, tau whasoifo.